Tinotenda ndinomukwasai muzita raJesu. Regai ndikukwasewo ndichiimba. 1 or 2. Tinotenda tapiwa zvakare mumwe mukana naMwari kuti tisongane mukati meimba yavo mukudzidza nemukukura pachiKristu chedu. Mumazuva atiri kune vanoverenga, I will not turn you into theologians, asi kune vanoverenga kana vachiverenga bhuku raDaniel nebhuku raRevelation rinotitaurira maererano nenguva, rinotiudza kuti nguva dzafamba zvekuti tava munguva dzekupedzisirisa kuti Mwari vachionekwa. The only challenge we have is vanhu vese vanonamata vari kunamatira kuti kana minamato yavo yaipindurwa Mwari vagadzire ikonomi dzepano pasi, and yet pakalenda yaMwari panogona kunge pasisina nguva yekugadzirisa izvozvo, because the second advent is about to take place. Saka mukunamata kwedu ngatizive kuti muupenyu hwechiKristu tafamba zvekuti tava pedyo nekumusha. Tafamba zvekuti tarisiro yedu zhinji yanga yakufanira kuchisiya zvinhu zvepano pasi kuti tinangane nezvinhu zvekumusha. Tatakufanira kuchiseparata zvinhu zviri worldly, material things nezvinhu zvekumusha. Ndinoreva izvi kuti patenge tichipinda mu lesson yedu
tinzwisise kuti whilst Mwari vachigona kutipa zvese zvatinokumbira, sometimes we have become too materialistic zvekukanganwa core business raMwari. Core business raMwari ndere kuponeswa kwevana vevanhu, kwete rekudistributa wealth. Paul anoti, ndakanga ndine minzwa minyama yangu ndikanamata kuti Mwari dai vandibatsira, asi Mwari vakati nyasha dzangu dzinokuringana. Nyangwe wakadaro in that condition, Mwari vanoti ndichakuponesa necondition iyoyo. So you'll find kuti muzano raMwari rekuponesa vanhu havazi kuti iwo munhu wese anofanira kuva billionaire kuti Mwari vagonzi ndiMwari. Mwari ndiMwari nyangwe tiri varombo. Mwari ndiMwari nyangwe pakaita murwere pakati pedu. And Mwari vari Mwari, he will reveal it to us kuti zita ravo rikudzwe even muurwere hunenge huri pakati pedu. You'll find mumazuva atiri anayo, Bhaibheri rangu rinoti kuna Jeremiah, hanzi chenjerai nekuti ndinoti kwamuri vaprofita vazhinji venhema vaburukira kwamuri. Jeremiah 23 yobva yati, hanzi Mwari anoti ina handina kuvatuma asi ivo ndo vakamhanya. Ini ndakaramba ndinyerera asi ivo vakataura. Vakati rugare vachida kunyepera kupodza ronda ravanhu vangu zvishoma, ipo pasina rugare rwuriko. Dai tine nguva ndaenda nemukwairi inyatsokutsanangurai pamusoro pezvimwe zviprofita zviripo. Because remember, pahondo yakaitika kudenga, Lucifer akaburuka ne 1/3 of the angels. And the angels kana muchimaziva, Joseph paakanga akuda kuramba Maria, ngirozi yakauya muchimiro chehope kuna Joseph. So the fact yekuti munhu anorota dynamos yakarohwa 3-0 does not make them holy, because even evil angels can predict a scoreline. It's not a sign yekuti wamuprofita ukaudza munhu zvekumusha kwavo zviri zvechokwadi, because angels are angels, even dza Satan dzinozvigona. Ndakanga ndiri kuedza rimwe gore, kwakashayikwa umwe murume, vanhu vakamutsvaga vakamushaya, kamwana kadiki diki kane 4 years kakabva kangochinja face rimwe zuva kakati kuna mai vako, munoda kuza kuna baba munini here? Vanhu vakakatevera 4 kilometers vachienda kurwizi. Kasvika iko kakanongedza kuti baba munini vari apa, ndobva pasumudza ruoko murwizi at some distance. Ndobva vanhu vanotarisa vakaona zvishwa baba munini vanga vari ipapo. Baba munini vakauya vakadhakwa vakatorwa nemvura vakafira murwizi. But kamwana kane 4 years kakataura, kakaperekedza vanhu, ruoko rukasumuka. Muri vanhu? Saka chakachinja face yake chii nechakataura mari chii? Angels. Musakangana kuna Abraham dzakauya sevanhu. Even pana Lot dzakauya sechinyi? Angels can manifest themselves in the form yemunhu. Ndosaka muchizonzwa vamwe vachiti baba ava vakaromba, kumba kwavo kune tuvanhu tupfupi, istructure bedzi kureba hakuna basa. Angels can come in the form of beings, but remember we have 2 sets. DzaMwari dzichiko kudenga nedzaSatan dzakadzingwa kudenga dziri kutenderera pano pasi nedzimwe dziri muPretoria muno dzichimanifesta savanhu, dzichionekwa dzichitaura, hazvishamise nekuti zvese izvo zvinozikanwa. So muchaona kuti vanhu vazhinji very easily deceived. Vanhu vazhinji vanotsvaga mashura iwayo, vanofunga ndo anoratidza Mwari, and yet Jesu pachake anoti izvi zvakaitirwa vasingatendizvi. Dai vanhu vose vaitenda, Jesu anototi izvi zvemamiracles izvi guys hazvina chinyizvi. These are temporary things. Dai vanhu vese vaitenda zviri permanent zviri kuuya kana tabatirira pashoko. Mukatasa formula yaMwari, economic formula yaMwari, anoti kuna Elijah, enda paZerapath, pane shirikadzi yandarayira ipapo kuti ikuchengete. Elijah panosvika pashirikadzi, shirikadzi inoti ndasarirwa nefulawa nemafuta zve1 mil. Mwari havakomborere shirikadzi kuti saga refulawa rizare kana kuti mafuta awande. Vanoramba vachivapa enough for a meal for as long as the drought lasted. So with an empty sack
Elijah, the widow, and the widow's son were all fed for more than 3 years in an empty sack. And it's more stylish kuponeswa nesagari riri empty because it keeps you on your knees. Asi vanhu vanoda magonyeti akazara kuti Mwari adhirivhare. Mwari achiti aiwa kani chandinongoda isaga pamba pako. Handisida zvinhu zvakawanda ini. Nyika igoona kuti ini ndiri Mwari, iwe uchirarama ukangozunza wogadzirwa musoro, ukazunza wotenga chikafu, ukazunza wotumira imwe kumusha, ukazunza wobhadhara fizi yevana, ukazunza momboenda kuholiday, asi sagari singazari. That's how God does it. And yet vaprofita vakaita seweneni vanoda kupa vanhu impression yekuti Mwari akapromisa kuti achadhilivha magonyeti ezvikomborero. Iye Mwari achiti, mwanangu, pauri kupinda basa ndozoti hapabhadhari. All I'm asking for is that sake kuti ndiwane makomborero andingakuita uri ipapo. And that's his formula. But people are easily deceived. And Satan mazuva anoziva zvatiri kutsvaga zvekuti kana nguva iyoyi ikasapfupikiswa, even the elect will not stand. Noza chinorwadza ndechekuti kana kuNigeria kukanzi pane imba yadhirika, vanhu vaenda kumuprofita kunonamatirwa. Pazvitunha zvinobva ikoko vamwe topinda navo. Zvakatoita rombo rakanaka kuti pane vakafamba nemanja wapa pasina wepano paPretoria. You know, that's the tragedy of these issues. After so much trials and tribulation wakabatira pana Mwari, just pa 11th hour taakuda kusvika kumusha, vazhinji vedu vari kuwanikwa vaputsikwa, vaitwa entice nezvinhu zvinodarika. Zvisinei hazvo, regai, let's turn our Bibles kuna Luke chapter 10. Kuna Luke chapter 10. The structure yeningi yedu iye zvino ndeyekuti tichatraya, I'll try to combine Christian education ne praise and worship so that we'll get into a season of prayer. Zvimwe zvinhu zvamuri kutsvaga kujudgment night, Mwari anogona kukuitirai muri pano. Pana ari pano? Zvimwe zvamuri kutsvaga kujudgment night, Mwari anogona kukuitirai muri pano. Nyaya yekunamata, nyaya yekuvimbika is not an event. Inyaya yeukama, relationship. Chiri kuda kugadzirwa ukama hwedu naMwari, kufamba naye sezvakaita Enoki aiperekedzana naMwari, kuti Enoki Bhaibheri inotanzi Enoki akaperekedza Mwari. Mwari akati, rega titaurane ndichimbokuperekedza uchidzokera. Vakaramba vachiperekedzana kusvika Mwari ati, tadii kungoenda tese kwandogara ikoko. Enoki akaenda. Inyaya yerelationship. Tavako here kuna Luke chapter 10. Right. I will not labor you nekuverenga matext akawanda, but I will refer to those texts to try and demonstrate what Jesus is trying to bring out from this parable. Jesus anotipa parable pa chapter 10 ya Luke. Parable iyi ine malessons akawanda anogona kubuda mairi, asi ndichangotora mashoma acho. Mashoma acho ndigomatsigirawo zvakare nefungwa dzinobuda mune mamwe magwaro ari mukati meBhaibheri. Regai ndikumbire mai murango vativerengere from verse 30 to verse 35. There's a parable there, verse 30 to verse 35, Luke chapter 10. Ndokuasunga, ndokumupira
tinotenda. Kana taida kupa musoro wenyaya pa discussion yedu inoi ndaiti please don't check out. Please don't check out. Panapa pane nyaya yemurume akarowa namatsotsi. Murume uyu wanonzi akabva Jerusalema achiburukira Jericho. From an Old Testament perspective, chaiva chituko kuti munhu abve Jerusalema achienda Jericho, because Jerusalema ndo ranga riri guta raMwari. Jericho was a cursed city, the city that God destroyed vaIsraeri vakuya kuzopamba. Even mukatasa mavakirwo eJerusarema rakavakwa riri so fortified, rakavakirwa pakakwirira. Jerusalem rakavakirwa pakakwirira, such that all these other surrounding cities are in a valley. Jerusalem would be more than 4,000 feet above sea level, when Jericho is more than 7,000 feet below sea level. So kuti munhu abve Jerusalem achienda Jericho zvaishamisa vanhu kuti ari kunoitei. So taigona kuti nhasi toti lesson yedu ndeyekudzidza pamusoro peututa kana kuti ubenzi hwemunhu anoburuka kubva kuJerusalem achienda kuJericho. But challenge yatinayo ndei, we have only one man akarohwa namatsotsi, but we have other two men vasina kurohwa namatsotsi who are highly regarded in the church circles, who also passed through this very place going the same direction. Was uyu murume uyu akarohwa namatsotsi achibva Jerusalem achienda Jericho. Asi Bhaibheri rati muRevhi wakaburukirawo, kana achinzi akaburukirawo, it meant kuti he was not coming, he was not coming up to Jerusalem. He was aiburuka achibva Jerusalem achienda nedirection akasvika nepapoint pakarohwa murume uyu namatsotsi. Maybe hamusi kunzwa zvakanaka. Let me take it closer home. Munoziva here kuti kana tichidiscussa nevanhu vabatwa nechirwere, ndatiti mumwe pakati pedu wabatwa nechirwere nekuda kweupenzi hwake obva aita positive HIV. Kana vanhu vachitaura nezvazvo vanotaura kuti takamuona mafambiro ake, as if he is the only man who has ever gone to Jericho. This man is only unfortunate kuti ndiye abva akurumidza kusvika pamatsotsi muRevhi asati asvika. But matsotsi anga inotsvaga munhu wekurohwa zoti dai muRevhi ariye atanga kusvika aingorohwa, dai muprista ariye akatanga kusvika aingorohwa namatsotsi. And matsotsi vaingoda munhu one pavakapedza neuyu vakabva vatiza, saka vamwe vakaita laki. So muchaona kuti kana tiri muchechi mwana akamitiswa asina kuroorwa, it becomes news and the girl is condemned for life. Taimuona semukristu but hapana zviripo, akamira akadai. And yet muchaona kuti nhumbu haisiyo sign yekuti munhu uyu ibenzi, sekunge vasina nhumbu vanhu kwavo. It's just a question of an unfortunate girl who did not prepare well the journey to Jericho. And the thieves descended on her. Vanamai vazhinji vari muno kunyarara zvavo, but mamessage vakatomabata pamafoni evarume vavo, asi vanzi kuti tikaitaura pana angabviswe pabasa. Saka yardstick yekumezha unzenza haisi nhumbu kana urwere kubvunza mukadzi wemunhu. Dai vaida zvavo vanamai, Mwari akangova upenzi kwe 30 minutes kuti vapenge vachitaura chokwadi. Vazhinji tinodzokera kuma nominations nhasi. Nhasi kudai nominating committee kuti But deliberately so, Mwari anoita sebenzi kungofukidzira kuti chechi irambe ichiripo. Kungofukidzira
kuti dignity irambe iripo kuitira kuti kana munhu akazotendeuka arege kureruka. Saka, in other words, let's be very careful before we judge other people. Let's not be judgmental in our approach patinoona ma-issues. Ukanzwa munhu achinzi akabuda marriage, umwe achinzi akatororwa kaira achirambwa, zvinoita saane problem. Kugara mu-marriage kwakaita does not mean you are a genius. It doesn't mean that. And it does not mean uyo akarambwa kaviri is worse than you. Aiva. Nosati idzo marriage. Vamwe varume muno mari yavanotambira ishoma saka anongona kuti nemari yemortgage inodiwa ndikaramba nemukadzi uyu. Hazvichaiti saka anongoti haisi bhera ndingogara pano kuti mortgage iite sei? Ikwane. Zvoita songo yakarambwa, pamwe yakarambwa vanga vapedza mortgage. Saka murume akavati pasina incentive. Let's not be judgmental when we approach these things. Bible rinotidzidzisa proper dressing. But one thing I always tell people is, even mukaona munhu ari improperly dressed, don't judge. You don't know the situation, the circumstances. Amusvitsa ipapo. Maybe, given his or her story, maiona kuti munhu imutendi kutidarika. Pamwe ndo hembe dzake dzese. Asi shungu yake ndeye kuti ndiri kuda kuponeswa, ngarege kuenda pana Mwari ndichitadziswa nehembe. And yet we stand and judge. But anyway, let's move. Atina nguva. So, the priest passed through this place. No baona munhu akarohwa. Ina handisida kujudge after priest. Because mazuva iwayo ukabata munhu akafa waisviba kwevhiki rose. Saka muprista anogona kunge aenda kunopa holy communion akaona kuti ndirege zvangu kuparticipata pachidyo here. Ndabata munhu anorohwa nematsotsi akatirega vamwe vagosevhisa nyaya iyoyo. Murefu uyo hatizivi. But let's not judge. Let's go back to this man akarohwa namatsotsi. Pakazouya a certain man who was a Samaritan. A certain man who was a Samaritan. Murona Bible hariti kwakazopfuura a Samaritan. Rinoti a certain man who was a Samaritan. Roita seriri ku-underline kuti this is a man of status, not just an ordinary man. Saka murume uyu muSamaria paakapfuura, I want you to pick a few things. Atina nguva. Anonzi iye, he had compassion pamurume akarohwa uyu, akamunzwira tsitsi. Amunzwira tsitsi ndobva aenda paari, ndobva acleana maronda emurume uya uyu. Murume uyu akarohwa panzira. But this particular man anga ane ma-utensils ekugona kucleanisa maronda. Remember, he was just on his journey and he was not a sick man. He also had wine with him. Yaakadira pamaronda. He also had oil. Yaakadira pamaronda. And he had bandages. Akabandeja. So, material yaanayo is much more than a first aid kit. And only medicine. But he is not sick. And murume uyu ane biza. Because anonzi akazotora murume uyu akarohwa akamusumudza akamuisa pabhizarani. So in terms of status, owning a horse was a symbol of social status. It's not everybody who owned a horse, but this particular man owned a. So we are not talking about an ordinary man. So this man of higher social status, atakura murwere wake, he does not head towards the hospital. Ayo. Hanzi akamutakura akaenda naye kwa imba yaichengetwa vayeni. It was a hotel and inn.
He takes this sick man to a hotel. In other words, because he has status yake and a certain etiquette, he's got a certain style yekuita nayo zvinhu. So ne status yake ari kuti no, my hospitals are they're not very good, they're not taking care yakanaka. I think let me take this man to a hotel and give him a bit of care. Saka vasvika pahotera, Bible rinots atauri kuti murume yanga akaronga kunorara ipapo, but maybe ari kurarapo semunhu auya nemurwere kuti aone kuti murwere wangu akaita sei. So he slept there overnight. Bible rinoti the following morning akabudisa imwe mari kuda kuti iye musi wavakarara akanga abhadhara. Mva abudisa imwe ndobva abhadhara pahotera zvikanzi ndichengetereiwo murwere uyu, asi kana mukashandisa zvinodarika mari yandakupai pakudzoka kwangu, I will pay. Muri kubabatira? Ende vanhu vehotera ndobva vaaccepta payment ne-instruction yekuti kana paine mari yashandiswa pamusoro, we put it to the account ye this man who is not ordinary. Saka murume uyu ane account pahotera. Very few of you can pass that credit test yekuti hotera ikuvhurira account. And the murume uyu vanovimba naye kuti achadzoka. He is going. And haana kusiya date ndodzoka rini, but vanoziva kuti haanyepi akati ndodzoka anoita sei. He is a man of his word. Murume ane credibility ichiri right muvanhu, murume ari honest, murume ari highly regarded in those circles dzamahotera. Saka ndobva asiya murwere. But manje nyaya iri kunetsa panapa ndeyekuti murwere uyu anenge ari unconscious, because murume uyu at no point did he have a conversation with the patient. Aringotaura vamwe, ndichengeterewo murwere wangu, mari ndasiya iyi, haasi kudza murwere kuti pane mwari yandasiya. Ari kutaura kana mukashandisa yakawanda moita sei. And chimwe chinonakidza panyaya iyi, haana kuisa limit kuti munoshandisa kusvika pamari yakati. Anoratidza kuti ane zvinhu zvake. Because ari kuti imimi munongoisa pabill, hazvina limit izvi. As long as this man is still in your hotel, put it to my account, I'll come and settle. Muri kupaona murume uyu ndobva aenda zvake. But pasiwa munhu payapa pahotel. Inonga vazhinji vari munomu makamboita mukana wekugara pahotel. Hotels are not the best of places sometimes. You know, pahotera kana usingabhadhare tip, order yako ndio inopedzisira kuuya. Vandanga vatarisa kune dzimwe hotera vanotarisa kuona kuti varungu vari papi, because ndo vanobhadhara matipi, vanhu vatema vanoshorwa. Saka unozoona kuti iwe ukakurumidza kupinda pakazopinda murungu mashure mako, unoona vachimhanya pamurungu yavo yaka iwe vasati vakusevha, vari kutaura kuti tinoda kumbogadzirisa nyaya yehomwe. What more with a patient? Wavanoziva kuti maybe patient haitori nemari ichazobhadharirwa pakudzoka. Ndiani anoda kusevha munhu asina tipi? Muri pandereni? Murume ane challenge pahotera. Pahotel kana vachiwaridza mubhedha, it depends nokuti ndiwani. Mamwe marumu anotozogona kuwaridza kana kuma 12:30 kana 1 dzamasikati. Vanokuta tiri very busy. Asi mamwe marumu 9:30 vatowaridza kudhara, hanzi kutoita kana muda kumbodzoka kuzozorora, munowana mekuzorora makaita sei? Makanaka. It depends nokuti ndiwani unei. Pahotera vashandi vepo can be ruthless. Kune imwe hotera huri yandisingatauri kumaresorts vakawaridza mubhedha, imo mune nyoka vasina kuiona, murungu unorara imo magarumwa nenyoka pamubhedha wepahotera. Asi mabuda mushandi.
vashandi vepahotera vanoda mari kudarika maclients vazhinji vacho. Zoti mabhegi ako unogona kutakura wega, mapota aripo because vari kuona kuti unenge usina mari. Sei patient ikai kuti itakurwe bhegi inobhadharei. Remember pahotera. But remember, the host, munhu ane zvinhu zvake, and he has promised to come back. If this man akarwa nematsotsi gains consciousness, it would be stupid of him to check out of this hotel before this host comes back kuti vazivane. No matter how painful it is to deal with hotel staff, if it were me, I would wait there until my host comes kuti ndimutende ndozodzokera naye neubhiza chinondisiya kumba. You know, we are here not out of the good choices that we made in life, but because Kristu wakati nonga patakaroverwa namatsotsi and decided to bring us to an end. Some were victims of marriages. That is so trodden down, that is so bitter about zvakanga zvaita ma-events, that is so powerless, vachichema vaine mibvunzo mizhinji. Kristu akanhonga akagezesa akaisa pabhiza akati chirega ini kusiyei paPretoria ndodzoka. But ndopa uchaona benzi richikamina richibva pahotera richiti vashandi vepano havazi right, iye host asati adzoka. Mwari vakationa tiri patanga tiri so bruised by situations, picked us up, took care of us, brought us to a hotel and gave clear instructions. I am coming back. And I'll give rewards to each man according to his work. So issue, I see a treatment ya unaona pa hotel. Issue ndeye kuti, how do you respond to the treatment? How do you respond to the treatment? Yepa hotel. Kana ndaiva inini murume uyu, ndagaina consciousness, ndaifona kumba kuna mai Melissa. Ndoti mai Melissa ndakarohwa namatsotsi asi anondiri pahotera. Uya nevana mundione pano, chikafu munopuhwa pano toisa pabhiri. Why should I limp out of a hotel going home when my host is not yet back? Kuti ndimutende. And yet the bill is not to my account. Ndiye achabhadhara. Kana paine shamari yangu dzekuchechi dzaida kundiona, ndaiti vanhu vaMwari mundinamatire, asi ndanga ndida umwe munamato pano pahotera kana muchikwanisa munouya pano. Musanetseke henyu nezvekudya nekuti munogona kudya pano, tinoisa pabill nekuti host wangu akati achabhadhara. I would not limp out of this hotel until my host comes back. I would not. This man is not ordinary who brought me to this hotel. He owns a horse. He runs an account at a hotel. This man is not ordinary. He moves around with medication when he is not a patient. This man is not ordinary. But pahotera unogona kuti semurwere odaizira soup, paunonoitesta unoti iyi carrot soup haisiyo yandiri kuda kuti dai mandipairi mushroom. Vanobhowekana vashandi vepahotera, ndimaidaidzira mai aiwazve isai pabill mundipe futi mushroom moisa futi pai, nekuti wakauya neni achabhadhara and anoziva kuti ndini murwere, kudya kwemurwere kunonetsa. He will pay. He will pay. Kana uri murwere unogona kudaidzira meal painouya obva waluza appetite, obva wafunga kuti beta ndingopuhwa masandwiches zvangu something light ndingodya. Handi ndimadaidzira isei mai,
ndadaidzira mukwasha isaipa bill. Asapetaita handisisina, mundipe zvandataura iyo zvimwe safuti pai. My host is coming back. And he will pay. Pahotera. But vashandi vepahotera vanonetsa. Imampo panapo. Panari. Do you know the reason why vanhu vari kuenda in dozens to gospel rest prosperity? It's because our pulpits have become deafening, silent on issues. We are busy politicking when the saints are spiritually dying. Kana vanhu vakachema kuti veduwe. We need prayers in the church. My administrators anaona sekunge zvinotambisa nguva. Munogona matamuri kumba, I think that's wrong. This has not been, but I am saying these patients were brought to this hotel by a man who is no ordinary. And he is saying anything, put it to his account. He will pay. He will pay. Munoziva kuti vabereki chaivo vamwe vasvika pakugive up vana vavakabereka. Kuti uyu ndamutadza uyu, I don't want you to call me your mother anymore or your father anymore. Iwe ndakutadza iwe. And yet denga parakadecida kuti mwana achiberekwa rakagara pasi rikati mai vacho utakura nhumbu yebenzi ndiani. Ndobva iwe watsvagwa uchiri kuZimbabwe. Ndobva watakudzwa nhumbu iyoyo 9 months. Mwari achiti ndichengetere. If you use any extras on this madman, I'll come and pay. Don't discharge them. Don't check them out of this hotel until the host comes. Put every expense to his account. He will pay. He will pay when he comes. Amusarudzi kunaka kwemunhu kuti kumuqualifyise kuti mumupe status pe church. Asi munorangarira akauya naye ane bhiza. And for the sake yemurume wa bhiza, you respect even the least of people in the church because their host is a big man. And he will come kuzonzwa kuti varwere vari sei. Challenge yatinayo, rega nitange nevarwere ndisandataura nevashandi vepahotera. Challenge yatinayo varwere vari very impatient. Varwere vane hasha vanotsamwa. Vanoti ndinzarwa. I'm checking out. Because vashandi vepano vandiita sei? Vandinetsa, rega ndikamine ndichiita sei? But remember, the host is what? The host is coming. Matimambunzwa munhu achiti gore rinode mari gaundipa basa pachechi. Gore rinode mari gaundipa basa pai? Ndimbogara hangu ndite nhengo because panapa ndanetseka. Anetswa navashandi vepahotera. Who do not understand who this man is. They think he's lucky to be there because akatongo nhongwa. But even ndakanhongwa zviri kubhadharwa. And my host is paying. And don't check out. Usape Satan mukana kukamina uchibuda pahotera. Ramba uripo until your host comes and give this story to your host. Kuti hotera ina kunaka. Vanhu vari pano vanonetsa vashandi vacho. But don't check out of this hotel. Not on account of vashandi vanonetsa. I will not check out. I will not check out. Matimanzwa vanhu vanoti ndisi takaitenga chechi. Zvoti hakuna umwe munhu anotaura. Zvinonetsa because patakatanga kungoti mazuva takatanga mamusipo plus vision yatatinayo ngoti patakatanga zvakadai ngoti patakatanga zvakadai. Hongu makatanga ndobva mazotenda client yakauya nemurume webhiza.
ndobva manzi chengetai murwere uyu kusvika ndaita sei, until he comes back. Until he comes back, you are liable. Achauya achibvunza kuti murwere ari sei, munhu wangu wandakasiya paya ari sei iye zvino, and what story are you going to give? Kuti akamudhischarge, takaona kunge akanga apona because madyiro akanga akuita rimwe zuva akadya ndiro mbiri, ko ndakati munoisa paakaundi. Iye ndiye akati here akuda kuenda, takazongoona kuti mari yacho yakuwanda, ko ndakati handina imwe mari here yekubhadhara kana ndadzoka. Don't check out. Don't check out. Mozati kune vamwe vanhu vakasiya michato nekuda kwana vamwene. Kucheka out because amwene vanoita sei? Amwene ndekutogara nawo pasi otaura kuti mai pano pahotera muchiona ndakadai ndiri client. Shuwa mwana ndima akaita sei? Makabereka pati ndakatoyawo pano nebhiza. Ende akauya neni pano akati achaita sei? Saka ndiye wandakamirira kana adzoka mwana wenyu achabhadharwa. Ende uchisvitaura zvobu wanotora juice mufridge, kwete 2 glasses, glasi rako bedzi wotanga kunwa pahotera mukoma, wotanga kunwa wakaunzwa ipapo wari pabhiza. Don't check out of this hotel. Don't check out. Mukadzi wako anodei kuSouth Africa ikoko, dai achigara kuno kumusha because zvinodhura kuti munhu agare ikoko, at least dai achigara kuno aringodya mari ari ikoko. Takanzwa kuti hanzvadzi yake akanga ikoko ichitsvaga basa, wakutochengeta hama dzemukadzi ikoko, ende zvinonetsa. Tiri kutoona kuti hausi kutomboita kana mari because mukadzi wako haana kana musoro pahotera mukoma. Pahotera Mwari ndiye akakwidza bhiza akati endai munochengetwa pamukwasha muchitsvaga mabasa muri pai, kana akashandisa zvinodarika zvandakamubhadhara kare, I'll come and settle the bill. Unotoona vamwe mai panapa kuti vanohanza dzasa mashoko ari kuwanda, dai watsvaga kumukana kumafriends kokuti ugare because mashoko murume wangu anenge asiri kuita senyi. Ndizvo zvinoita vashandi vepai. Don't discharge these patients. The host is not yet back. Ndezvekutogara pasina hanzvadzi yako kuti iwe uri murwere, gona kurapika pahotera iwe, gara pano sechinye, uri kuda kukamina uchiindepi? Remember, he is coming back. And when he comes back, he will settle the bill. I will not check out of this hotel. You know, my institutions, akaita sama church, anonetsa kudila nawo. Because iwo anoportray to be one thing and they manifest to be a very different opposite thing altogether. Sometimes it's so disappointing. Uiwo unenge uri wakazadzwa nemweya, udati basa raMwari rifambe, udati zvinhu zvinyatsoita zvakanaka zviite sei, panongoita chimwe chikakarira panapa chinoti ndiri hama yaBishop. Chinodhonzera basa mumashure, chine mafoni namba evafundisi vese vari kuZimbabwe. Kunoko tiri kunamata pandizvazvo, I think this church I think inotoda kuti mupindire. This church yakana izvo zvikabuda pano paservice nhasi chiri kutepa chichaendesa futi pahotera mukoma. Pahotera. Don't check out because yavashandi vepahotera ndo zvavari, ndo saka vachisenza pahotera. Hapana kumwe kwavanodiwa except pahotel. Chirega varipo, but remember your host is not an ordinary man. And he is coming back for you. And he surely is coming back because vepahotera vakabvuma kutora account yake because vanomutrust. They trust this man. But vamwe vanobvunza. Vanoti, tiri kunzwa zvamuta but vamwe vanhu havachengeteki. Bible mukaverenga Kings, mukaverenga Chronicles, kune murume waiveko wainzi Manasa. Manasa akatonga paJerusarema at a tender age. Bible rinoti hanzi wakadeura ropa kubva kune rumwe rutivi rweJerusarema kusvika kune rumwe zvikanzi hapana kumbourawa vanhu zvakadaro paJerusarema as it happened during the reign of Manasseh.
muimba yaMwari yakanzi naJehovha ndiyo imba yangu mutemberi, Mwanasa akaumba chitombi akati vanhu uyai muchinamate. Chaiveserwa moto maoko oita red hot, madzimai achiuya achisacrifice vana on that thing, zvichiitwa muimba yaMwari. Vadzimai vaiuya patemberi vachichema kuti havana mbereko vaiswa kuvhestiri kuti vanorara nevamwe varume ikoko. Hanzi akadzinga vabati vese vepachechi akaemploya pambi Manase. Vanhu vachema kuna Mwari vanamata zvaoma. Manasa achibva akeptwa muhondo ari mujeri akamirira kuurawa. Hanzi ndobva arangarira Mwari wamadzibaba ake. Ndobva ati Mwari, imi makanamatwa namadzibaba angu, ndirangarireiwo paubenzi hwangu. Kana mukandibatsira ndichakunamatai. Mwari ndobva vanzwa munamato waManase, ndobva vamubudisa mujeri. As if that was not enough, ndobva vamudzorera pathrone. Muri paneremi? Although akazotendeuka akapunza zvitombi zvese akavanamata, but Manasa akadzorwa umambo hwake, even though akadeura ropa paJerusalem, even though akaita kuti vanhu vanamata zvimwe zvimwari. Mwari was so forgiving zvokuti akakanganwa zvose izvozvo akapa Manasa throne yake sezvayakanga iri. Muri pano? Do you know kuti vamwe varume vari muri kuchema navo vakaunzwa pahotera ipapo naMwari? Ende Mwari anotsvaga kuti akuponesei on account yekuti how much do you forgive. No forgiveness, no heaven. You may have a very good story, a very good story. Murume wangu munhu asinganzwisise, munhu yekuti nyange tikaenda kuZimbabwe anogona kupedza kana kuti the whole night ari mubedroom namai vake, ini ndiri umamhinozvavanenge vachitaura imomo. All those are stories dzekuti kana ukadzitaura mai vako vanotidzoka pamusha. But the host of this man who has gone and will come back demands it that you take care of this patient. Vamwe vakadzi vari pano muri mamissionary, because varume vamunavo nyange kupsychiatry havadiwi. There is no medication for them. Unoziva benzi riri nani pachituta, because benzi rikapuwa mapiritsi dzinodzokedzana pfungwa, but chituta hachina mapiritsi. Unomuka uswera uchironga nacho funga kuti muri pamwe chete, unotozochiziva manheru kuti munhu yanenge asina kukwana achingoimba one stanza musha une mabhunu ndewani kubva kuseni kusvika richinovira. And yet zvimwe zvituta zvacho zvine passport, zvimwe zvakaroora. Saiwo unogara nacho chinguri makauya kuno kwacho hamunaimba, kuZimbabwe hamunaimba, kuti kuti ari kurongei chaizvo muri kuita sei, akasvika parufinoita shasha yekuviga vanhu. Hanzi hatizuti imba yake yange yagadzirwa here, you are so concerned nemba yemufi, when the living don't have a shelter. But still, my Bible demands it that this patient be taken care of. Zvakuda munhu manje ane mweya murofa anoti baba vekwangu ipatient. But zvavakauya nemurume webhiza, chirega ndivachengete ndichingoziva kuti imishini yandakapiwa, ende zvariri benzika kana tichironga ndotori handla ndakadai. When God comes back, he surely will pay you for this. Vamwe vashandi vepahotera vanoti enough is enough. We have heard so much about this man. We have heard so much about this child. But remember, Absalom. First Samuel, Second Samuel, I mean. Absalom. Remember, hanzazi yake yakamborepwa nestep brother yake. Iye akaronga kamutambo, akabva anouraya step brother ikoko, akatiza pakazorongwa ina arrangement yekuti iye adzoke, akadzoka. Still adzoka kudaro, akanetsa paJerusalem, achiudza vanhu kuti panapa hamuna mutongi akanaka, denga ndiri inini zvinhu zvingade zvakanaka. Not only that, remember akazotsvaga matende
akanopicha pamusoro pemba yababa vake, akarepa vakadzi vababa vake vese, one by one vakaita accuse, kanzi munoya one by one panapa. Varume vake vakamira vakachengeta vakadzi vababa vake, akarepa vese akapedza. David akatiza muJerusarema akagara musango achitsvagwa naAbsalom. Kusvika vana Joab vati regai tinorwa mambo nemurume uyu tipedzerane naye. Vakuhondo ikoko, vakuenda kuhondo, ndoda mashoko David. Hanzi, please, do whatever you can to win this war, but be gentle with the young man Absalom. Nyangwa akarepa vakadzi vangu, nyangwa akauraya mwana, nyangwa akaita kuti nditize pachigaro, but be gentle when you deal with Absalom. Vana Joab vari kusango, umwe musoja ndobva auya kuna Joab. Zvikanzi, chief, Absalom tatomuona. Absalom anga ane vhudzi rakareba. Pakumhanya ari pabhiza ndobva vhudzi rabatwa nemuti ndobva arembera pamuti. Zvikanzi tamuona akatorembera pamuti akabatwa bvudzi. Zvikanzi mamuuraya here? Zvikanzi handiti baba vake vakati tive gentle pakudhila naye. Zvikanzi naJoab, mirai ndepapi hende munondiratidza. Joab achibva anouraya Absalom. Report payakasvika kuna David yekuti tawina hondo. David haana kucelebratewa kuwina kwehondo. Akabvunza kuti, is the young man Absalom safe? Notwithstanding every evil yaakaita, is he safe insofar as this battle is concerned? Muri panere, Mwari anoziva how much pain yakataita go through because yevanhu vatakanga tichichengeta kana tichibatsira, but he still demands that we be gentle in dealing with those people. Is the young man safe? Yes, the war has been won, but is the young man safe? So inini ndiri kuti, at this hotel where this patient was left, but by this highly regarded man, let's be careful kuti how do we deal with patients here? Because the man who brought them can also afford lawyers, since he can afford a hotel bill. And he will demand accountability. Kuti zvandakasiya murwere akabatwa zvakadini pahoteri. To those who were brought in as patient, I'm saying, don't check out of this hotel until the host comes back. How many people have limped out of our faith? Groping into darkness, mune zvavasingazivi. You know what? Apana church andoda kuti broke. Because I'm sure munhu wese akatanga church yake antori nezvaakaitangira. But muri panere, you know what? Kana munhu achiparidza vhangeri rekuti Mwari anokomborera, imi uyai nemari yese muside pano mugozokomborwa neMwari, iye ari kukomborwa neyenyu. Imi mozokomborwa nani? And yet people are not sensible enough to see that this is a scam. That's how blind people have become. You see people limping out of church to go to false prophets. Because vada ku microwave Mwari kuti dai atikomborera nekukurumidza. As if they are not already blessed. Unoziva kuti kumuka mazuva ese uri mupenyu chikomborero. Kuve mutano chikomborero. Kune vamwe vasiri kutsvaga mari vari kutsvaga makidneys. Kudai ndine makidneys ndisina mari zvangu, I would be better off. And yet you don't need any dialysis. Une hospital mukati iri kugadzira. You don't appreciate that. You limp out of church just because one got pane vamwe vari kuti zvakaita. Don't check out of this hotel. And worse,
don't check out because you don't agree nezviri kuitwa navashandi vepahotera. They are just but employees. Your host will come back. Your host will come back. Ipo pa church chaipo, you know, vashandi vepahotera vanobatana kuita paukama. Batana kuita hama zoti pakaita issue, they will try to defend each other. Vachipatsana ngure yekuti sei zvinhu zvafamba zvakadaro, kubva vabatana kuita hama. Vasinga considerewo iwewe my feelings ako about what is happening. But regardless of that, don't check out of this hotel. Because that church sometimes disappointed. Vanhu pa church vanogona kubatana zvekusaona chokwadi but zvongodefenda position yeumwe wavo. Vasinga consider kuti vamwe vari kufira sei pa church as long as ivo zvichivaita sei, as long as ivo zvichivafambira. Imamupo mani munzwa zvakanaka here. Kune vanhu maconmen akazara muchurch anoti each time panochinjwa mufundisi vanomutengera mota vachida kuita kunge vanhu vakanaka kuti vamukontrole kuti vamwe vanhu vasakomborerwe nekuvepe kwamufundisi because he is owned or she is owned by a few gentlemen. Hotel employees. So do not gara ipapo. You come to church every Sunday and you go back uchifila empty. There is something in you. But it's as if the whole church is silent. It's as if the pulpit has become so silent, dead, silent. Because zvitema zviri kukomitwa navane mari vanogona kuchengeta vafundisi. Imi muri panere. Ini ndinoda imwe text inotaurwa pana 1 Chronicles chapter 21. Just try to pabata in the next service. But ndingoda this portion. Inonzi na David achipuwa threshing floor ya Onani. Anganzi enda unonamata uri pa threshing floor pa Onani pamusoro pezvitema zvawaita. Ndobva Onani ati ndiri kukupa threshing floor since uri mambo ndokupa mahara. Pamusoro pe threshing floor ndoda kukupa mombe dzacho dzekuti uitise chinyi namapango angu ndichakupa dzite huni dzechinyi. Zvikanzi na David handigoni kuuya kuna Mwari kuzomupa chipiriso chezvinhu zvisina kundikosta anything. And I will not take to God an offering that costs me nothing. Unozotaura na David haasi kuda kuita munhu waona nari kuti rega kana zvinhu zveriponesa rega ndizvibhadharire. Kana ndazvibhadharira then I can be independent in matters of religion. Do you know why vazhinji vedu tisiri independent? Eno kanzi kuZimbabwe kwaita musangano uda kubhadharwa bhazi nechechi. Mari ichabva kuhomwe. Wodzoka panapa takakomborwa. Unokomborwa sei nezvinhu zvisina kukosta? How? Unokomborerwa sei pasina cost? David akaramba akati I don't want to come to God and offer things that cost me nothing. Nyango chisenza mba zvibhadharire kuenda kuchichi. Akanongogara tizivi muri kutirongerei gore rino. Muri kutirongerei gore rino tichakuhairai bhazi munoya ipapo apa panenge pakamira chi bhazi ipapo kochikafu. Chikafu muri kupiwa futi. Tinokutengerai chikafu munoona chiri pai. Munoona chiriko. Munoona What salvation is that does not cost a man anything? Nyango mukasvika kusangano rawakwidzwa bhazi mahara ukatengerwa chikafu mahara unogona kunoitwa security nzienda unochengeta mota. I mean this has not costed you anything. So nyango ukanochengeta mota. Yes. Kana muri youth pa church learn to be self-sufficient munyaya dzekunamata. Hakuna kuti youth iri crippled. Varume vakasvika semi vakagona kutenga maspect unomirira kukwidzwa bhazi nechechi. Kune musangano weyouth tachiti vabereki vedu at your age wakufanira kuve mubereki asi nongova komira mota achitoti sechechi mutono tinoenda nei because mukati haira 30 sita hatikwane dai mama titi haira rakanaka plus patichanorora pacho hapana kutsarikana tatichi
plus ikoko de matsvagira nechikafu at your age. At your age. At your age. You want salvation to cost you nothing. Nothing. Unozobatwa nemweya kutaura nendimi wako ene bhazi remahara. I don't believe in that. Because kana Mwari achida kukupa ndimi, achida kukukombera to the extent yekutaura nendimi, ngaatanga kubatsira nebhasi. Vanobva vanyatsoona zvocha munhu ndewanuyu. Because ukazotaura nendimi zvisingadiwe nemunhu akabhadhara bhazi, unogona kusumudzwa kakuma wanunzi ade bhazi rachifika sei ratungamira. Because vanenge vaona kuti kuprofita kwako hakuchaita sei. I don't want to bring to God that which does not cost me. No. No. Panari paneri. Regai ndikudze vana vaMwari. Whilst Mwari akakusiya pahotera ipapo, mwana waMwari handidika. Be your own man. Be your own man. Be your own person. Pahotera. Money can buy anything. It can even delay death. Mari inoshanda. It can buy anything. Anything. Chinotengwa nechinyi. But munhu waMwari akazviziva kuti I'm not that destitute because ndakauya nemurume webhiza. I'm my own man. Then money will not sway you. It will not move you from my principles ekunamata. It will not make you a servant. Yevan. He is not noverenga newspaper. Varume vakuru nevakadzi vakuru. Men who went to school very educated. If education is not liberating you in these issues, then education yako haina basa. Vanoitwa vanhu vevanhu. Kuharare kuti akanga tumwe inzi Yube tanjazoti inzi Yube handizoti angel is tarake rikauti nickname. Ena asisiko, he has made enough money. Akaenda. Saka inizwa akati ndakuda kumira adzimai vangu vaite take over. Iye aizviti muprofita. Kuprofitwa unoendwa over here nemunhu kuti inini ndakupa adzimai vangu ndovakuita sei. But adzimai vacho vakatanga mapenzi akaita semi anonozarako futi. Stupid. You are a patient yakarohwa namatsotsi kwete yakarohwa brain. Wakarohwa ganda iri, not brain. Azoti kana waunzwa ipapo uri patient inokamina wakuitira mumagumbezi kamina uchinda kutoilet uchidzoka uchirara pakaita sei. Yes, you are a patient. We know, we understand, we appreciate that you are a patient, but uri patient isina kukuvadzwa pfungwa. Panari paneri. I will not check out of this hotel. You know what? Challenge yatinayo in this hotel ndeyekuti vanhu vazhinji vari pano vane nzara, vane zvichemo, vane maissues. Vane maissues ada kugadziriswa. Vane nyaya dzavarida kuunza kuna Mwari. But sometimes nobody is listening to them. Nobody. Nita same article yandakaverenga munews. Malema achiti vanhu ava vateerera. ANC chiti problem yatina pano ndi Malema munhu wacho ateereri kana chiyakuzati manje asiri kuteerera umwe ndiani. Everybody is speaking and nobody is listening. When somebody comes here every Sunday inoya munhu panapa, pane chinomusumudza mumba. Pane chinhu chinomuti dai waenda pamwe zvinonoita. Why don't you give God another chance? Yes, we know you've been there before, but give God yet another chance. And they come here. To their disappointment, sometimes they are going back unnoticed. Nobody bothers why everybody is here today. A week is too long a time. Zvinosangana na vanhu mukati mesvondo zvakawanda zvokuti vanhu pavanozouya panapa once in a week varida kuofload.
vanhu panoziva panapa once in a week misodzi yatosvika mumaziso because of what they've gone through. There are people here who have never tasted chakanaka. Anything that they touch turns into dust. And they are saying, God, why me? Why me? Why me? Why me? Why me? There are people who will come here because ari kuti iye mwari wamadzibaba edu zvamakaitira madzibaba edu mumazuva akare pamwe muchatirangarira, and God seems to be so distant from them and so silent to their cause. And you find them limping out of the faith, going to look for a place that has answers to their questions, going to look for a place where God seems to be still talking to his children, going to look for a place where God speaks in a manner and language that his people understand. Ndikainditi pamangwanana ndoda kuti tisvike panguva yekunamata. Inzwai vana vaMwari, Mwari nyange akatisiya pahotera, he did not abandon us. He will compensate for any expense yashandiswa patiri. Mwari zvakauya nesu pahotel, he thought it was the best place where our welfare will be taken care of. It was not and never an abandonment. Sometimes it's as if God is quiet. But remember, basa ra Mwari riri mumaoko evanhu. Kuna Isaiah chapter 42, Mwari anototi iye verse 14, and I have been quiet for too long, I was holding myself back, but now I will cry like a woman in childbirth for the sake yakuchema nekutambudzwa kwavana vangu. He has held himself back. He has not said anything, he has been quiet, but he says, I can no longer hold myself back. I'll cry like a woman in childbirth. I cannot take this anymore. He realizes how much you've gone through. He realizes the burdens that pamafudzi ako. He realizes misodzi yaunochema usiku nemasikati. Iko kuno South Africa kwakawiwa. Kune vamwe varume makuruku vanosenzesa mukadzi sechikwambo. Achingotambira mari vachidevelopa kumusha kwa baba vavo vachita sei kwakaberekwa mukadzi hakuna kana chinira mai vemukadzi nababa vemukadzi vanofamba vakapfeka skipa yakanzi voti simba makoni kushaya chekupfeka iko kusina maelection mwana wavo achishanda muno. And anozvibvunza kuti nai Mwari, what is life if my own mother cannot afford to go to hospital varwara? Murume anchingoti ndakakuroora. I think kana munhu aroorwa, kana munhu achinge aroorwa, amene akakupai definition iyoyo. Ngekuti kana waroora munhu wamutenga. Inini I think kana kuti munhu aroorwa akuita zvekumusha kwemurume wake, ndio makazowana paizvozvo. Kana munhu aroorwa makuita zvenyu muri vangani? Muri vaviri. You are now a family. You are now a family. But makuruku ari pando vakanembe mukoma wake. Hanzi mukoma wangu achitoda kuisirwa rufu pamba pawo, but I think still vanhu vanonamata ndati say mukoma wako wada rufu kosisire mukadzi wako. Havadi rufu. Sisire mukadzi ndo vakafonera vachipiwa advice kuti dai muchihodha zvinhu muchitengesa muchiamche kana musina pekurara munogona kuya muchirara kumba ndo offer yavakapiwa. Munorara kumba muchihodha zvinhu zvenyu muenda kuZimbabwe munoita sei kunotengesa. Asi mukoma havatengesi kana chinhu, vanomuka vakagara mazuva ese achingofona mari yakasvika here. Takatotora maquotation. Maria yakazoshota because mukomana akarovera rufu yachada imwe mari vachingofona variko. Saka vamwe madzimai akagara munomu, they begin to ask kuti nai Mwari, ndo here upenyu hwangu? Is this all about life? Is this what we call life?
ndo here mugove wangu panyika yavapenyu. At the end of the day, Mwari kana taponeswa, ndasvika kudenga. What story do I have to tell? I have no story at all. And Mwari kuti, I've been listening, I've been holding myself back. But I'll cry like a woman in childbirth. Regai ndikudze zvakare tisatapinda pakunamata. Pane conversation yakamboitika kuno ku South Africa muri beta ku Zimbabwe toshandisa US dollar. Munosiri madzokera kumba. Saka zvinonzi mumwe musi $100 note ne $1 zvakasangana muhomwe yomwe mutendi. Saka pa zvakamhorosana $100 ikati vedu wenda neta. Izvozvi last week takanga tiri ku hotel ndakashandiswa. Iya dollar ikati kana nendakaneta takati tiri ku church last week. Zikana ne $100 bill. Indaneta. Last week but one takaenda ku film tikanonoka kupedza nozataka zosvika kumba kuma 4 tiri ku film. $1 ikati isu takaita futi all night takati tiri ku church. $100 ikati futi this time ndoda kuzorora. Takambobuda nemukuru wedu tikaenda kunze ku holiday. Takati tiri ku Dubai. Ene ndinda ingoshandiswa ikoko. $1 ikati kana neni tatiri kusangana. Ku church indaita sei? Kusika $100 yabvunza kuti iwe chaunoti church ichi. Hansa ndambochinzwa sataendako. Chi? Bosi $100 ikuti nzvimbo zhinji ndakadzienda ina hapana kwatsikaite sei? But ichi chauri kutaura kwamunogara muchienda ikoko chaunoti church ichi. Is it the only place yanzandaita sei? Yanzandaenda. Chi? So the $1 was struggling now to want to express kuti ndokunona mata boss wako ndokovanona mata mwari wavano wakombora but $100 yanga singanzoti kose tisingaendeko kana kuniko kuri zvakadai zvoti $100 was so yearning to visit church. Muri pere baba? $100 is yearning to what? To visit church. And the $1 is now tired. Of what? Panaripan. Izvo zvimuchibva kumba matakura $10 yenyu. Ekuenda nawo kui $10 aneta ari kuti pasangano ndisu pa building ndisu pa indisu aita sei aneta mamwe ma denominations ayari kubvunza kuti church chii because hatisatamboita sei asati tamboenda kuchechi dai pane mukristu chaiye rwendo rwuno waimboti iwo ma denominations ndoda kuti mumboziva chi ndikuda kumbokutorai nimbonokusei kuchechi muzive chinonzi chi ndikuona mai vakanitasa apo vari kurwadziwa zvekuti but nimboti chete $1 has saved so much in church, and we want to thank $1 for what it is. What? But the other denominations are also yearning to come to church. Saka inindiri kuti vana vaMwari, as we enter into a season of prayer, kuna mata hukama. Nyande hukama it's not an event. Kuna mata hukama. It's not about money, it's not about things. It's about a relationship. Abraham calls it a worship. He says, ndikuenda kunopa Isaac. But akusiya varanda vake anoti, Sarai pano ndoda kukwira mugomo kunonamata Mwari. I'm going to worship God when he is going to sacrifice. It's a form of worship. Ndoda tipinde pakunamata. Tiimbire vana vaMwari. Yesu nezva toda kunamatira vana vaMwari. Ibola iriko ndozviziva tichainamatira. It's a general thing. Kune matambudziko akawanda ari kuZimbabwe economy nei ndinozviziva. Those are not peculiar to you. They are general problems. But I want to speak to somebody who is seated here. We are saying, Nai Mwari, at this hotel where you brought me, the last time I had oil on my wounds is when you poured it, before you brought me here. The last time I had mshonga pazvironda zvangu Mwari ndo pamakandidira panzira paya. Ever since you left me here,
my wounds are giving in. Nduda munhu pana anoti Mwari, yeye Mwari, zvedzinza redu Mwari ndazvitadza. Zvedzinza redu Mwari ndazvitadza. Hakuna akachembedzana nemukadzi kumusha kwedu. Hakuna akachembedzana nemurume kumusha kwedu. Something has to happen for them to separate. Asi Mwari ndiri kuti, let this not be an occurrence in my life. Nduda umwe munhu akagara pana anoti Mwari, you cannot afford to be silent today. You have spoken to everybody else except to me. Why don't you even just whisper to give me a reason to want to live again? With this special time of prayer. Time after time I was searching for peace in my life. I was trying to blame all my ills in this world